pleasant day to all of you, especially sa grade 8 students na nanonood ngayon dito, sa video na to. Bago ako mag-discuss ng topic natin for today, kung hindi ka pa nakasubscribe sa channel ko, please do subscribe and hit the notification bell as well para updated ka sa mga susunod na videos na i-upload ko. Okay, so yung topic natin for today is how to find the equation of the line given 2 points. Okay, so wala na tayong given a slope, 2 points lang. So ano ang ating gagawin? So ito lang naman yung ating okay, we have this 2-point form. Y minus y sub 1 is equal to y sub 2 minus y sub 1 all over x sub 2 minus x sub 1 times the quantity of x minus x sub 1. Okay, so kung titingnan, mukhang mahaba, mukhang komplikado, mukhang nakakalito, pero sa totoo lang, hindi naman talaga. Okay, so kung familiar naman kayo sa point-slope form and sa formula ng slope, yung 2-point form na to ay simple lang naman. Okay, so recall natin yung point-slope form, which is y sub 1 is equal to m times the quantity of x minus x sub 1. Okay, kung mapapansin, ito lang naman yun. Yun lang din yun. And then ito, x minus x sub 1, yun lang din. Pero itong m, ano yun? Ano ba yung formula ng slope? Diba ang formula ng slope is y sub 2 minus y sub 1 all over x sub 2 minus x sub 1, or yung isang sinabi ko that y sub 1 minus y sub 2 all over x sub 1 minus x sub 2. Kahit alin dyan ang gamitin ninyo, as long as kung ano ang inuna ninyo dito, dapat ito ang uunahin nyo sa denominator. Kung y sub 2, dapat x sub 2 sa baba, y sub 1, dapat ay x sub 1 ang mauna sa denominator. Which is, na-discuss ko na yan sa inyo sa dati pang topic, at ilalagay ko yung link dito sa taas. Okay? So, ito yung slope. Ito lang din yan, yung formula ng slope, iyon lang yun. Ayun, nilagay natin dyan. So, mukha lang siyang mahaba, pero actually, ito lang din. Sinubstitute lang natin yung values. Okay, so ito yung ating 2-point form na kailangan ma-familiarize. Okay, so pag alam na yung point slope form at saka yung formula ng slope, walang problema dito sa 2-point form. Okay, so yung katulad na sinabi ko sa previous video ko na isulat nyo palagi yung formula para masanay kayo ng masanay. And bago ako mag-umpisa, isang tip lang or isang advice lang na lagi ko sinasabi sa mga estudyante ko, walang grade ang audience impact. Okay? So, kailangan kayo mismo ay gumagawa. Hindi kayo nanonood lang. So, dito sa video na to, huwag kayong tumingin lang. Much better kung kumuha na kayo ng pen and paper, tapos ay mag-solve din kayo. Sabayan ninyo ko para malaman ninyo kung ano ba yung hindi nyo pa naintindihan. Kesa sa nakatingin lang kayo, pagka nakatingin lang kasi kayo, akala ninyo okay na, naintindihan nyo na, nagigets nyo na. Pero sa totoo lang, pag kayo na mismo ang gagawa, saka ninyo nalalaman na hindi pala, parang hindi ko magawa. Bakit nung nanonood ako, nung nakikinig lang ako, naintindihan ko, pero nung ako na mismo yung gumagawa, hindi ko na siya magawa. Okay, so ulitin ko, walang grade ang audience impact. So if I were you, sumabay na kayo sa akin. Yun. So, first, given, find the equation of the line that passes through the points 1, 2, and negative 3, 0. So, dahil ito yung naunang point, okay, so gawin na natin to, wag na natin pahirapan sarili natin. Ito na yung ating point 1. And then, itong second ordered pair, ito na yung ating point 2. Okay. Tapos, mag-assign na tayo ng value. Since this is our point 1, so ito yung ating x sub 1, y sub 1. And since this is our point 2, this is our x sub 2 and y sub 2. Tapos isulat yung ating formula. Y minus y sub 1 is equal to y sub 2 minus y sub 1 all over x sub 2 minus x sub 1 times the quantity of x minus x sub 1. And then, ang gagawin nyo lang ay isa-substitute lahat ng values. Okay, walang kahirap-hirap.
Pero yung sinabi ko sa inyo dati ha, kailangan minus sign agad. Okay, huwag nyo kakalimutan yung minus sign agad dito sa y minus, tapos ito x minus. Kasi kapag ka hindi, baka pag may negative na sign na or negative integer na tayo na given, ay malito kayo. Okay, so y minus, okay, our y sub 1 is 2 is equal to y sub 2 is 0 minus y sub 1 natin is 2 all over negative 3 minus 1 times the quantity of x minus ang x sub 1 natin ay 1. And then, we need to simplify this first. Ito muna ang unahin natin, yung sa slope. Y minus 2 is equal to 0 minus 2 is negative 2 over negative 3 minus 1 is negative 4 times the quantity of x minus 1. Okay, kopya lang. Hinay-hinay lang. Isa-isa lang tayo. Tapos, simplify natin ulit ito kasi pwede pa siya ma-simplify. Y minus 2 is equal to, since they are both negative, so magiging positive na ang ating answer and the GCF is 2. And then, x minus 1. Next step, dahil meron na tayong slope, kung matatandaan yung point slope form, ito katulad na yan. So, substitute natin yon. I-distribute. Okay. So, y minus 2 is equal to, distribute. So, 1 half x. Tapos ito, 1 half times negative 1 is minus 1 half. So, wala naman nakalagay na standard form. So, pwede naman natin gawin yan na slope-intercept form, which is y is equal to mx plus b. Okay, so, itong negative 2, isama natin doon sa constant. So, using APE, y minus 2, para y na lang ang matira dito. So, para maging 0 to, mag-add tayo ng 2, additive inverse. And then, 1 half x minus 1 half. Since nag-add ka ng 2 dito, mag-add ka rin ng 2 dito. Ayan, so 0 na yan. Kaya, kanina, yung shortcut na lang natin, y minus 2 is equal to 1 half x minus 1 half. Ito ay negative, kaya naging positive dito. Okay, so yun na yung shortcut natin. Okay, dahil ayaw pa rin yung magbura. Okay, so ayan. So, ngayon ang gagawin natin, ito ay ating i-add. Okay, pagsamahin natin. So, y is equal to 1 half x. Okay, so ito negative 1 half. Lagay na lang natin dito. Let us use different ink. So, negative 1 half plus 2 is equal to, ano yun na lang natin? Ito, may 1 yan. So, multiply. Negative 1 times 1 is negative 1. Then, multiply this. 2 times 2 is positive 4. And then, 2 times 1 is 2. Therefore, this is 3 halves. Okay. So, yun ang lagay natin doon. Balik natin ang ating, balik ko lang. So, this is positive. So, plus 3 halves. Ayan. So, ayan na yung ating equation. Next naman natin, find the equation of the line that passes through the points 1, negative 1, and negative 2, 2. Okay, so, katulad nung kanina, dahil ito yung ating first point, ito na yung P1, okay, and then this is our P sub 2. So, since this is our first point, x sub 1, y sub 1, x sub 2, y sub 2, and then let us write the formula. Y minus y sub 1 is equal to y sub 2 minus y sub 1 all over x sub 2 minus x sub 1 times the quantity of x minus x sub 1. Kapag paulit-ulit yung ginagawa yan, masasanay kayo, mapafamiliarize kayo. Parang kasama na lang sa ano yan. Hindi nyo namamalayan, nasusulat nyo na lang siya, hindi sinasadya. Okay, substitute y minus, ayan, dahil negative yan. So, minus 1. Negative 1 is equal to y sub 2 minus, our y sub 2 is 2 minus negative 1 all over x sub 2 natin is negative 2 minus 1 times the quantity of x minus 1.
Simplify, okay? Ito rin, i-add natin kasi negative times negative is positive. So, y plus 1 na yan. Okay, plus na yan. Is equal to, simplify natin yung slope. So, 2 minus negative 1, magiging plus na yan. So, 2 plus 1 is 3. Over negative 2 minus 1 is negative 3 times the quantity of x minus 1. Then, ito, masisimplify pa yan. 3 divided by negative 3 or 3 over negative 3 is negative 1. So, y plus 1 is equal to negative 1 times the quantity of x minus 1. Then, didistribute natin itong negative 1. So, y plus 1 is equal to negative 1 times x is negative x na lang. We don't need to write 1. Tapos, negative 1 times negative 1 is positive 1. Okay. So, sulat natin sa slope-intercept form dahil hindi naman siya sinabing naka-standard form. So, y is equal to negative x plus 1. Since this is positive, so magiging negative dito sa kabilang side ng equation. So, simplifying, negative x, ito ay 0 na lang. So, ito na yung ating equation of the line. Next naman natin, find the equation of the line that passes through the points 0, negative 5, and 3, 1. Okay, assigning the values. X sub 1, y sub 1, x sub 2, y sub 2. Y minus y sub 1 is equal to y sub 2 minus y sub 1 all over x sub 2 minus x sub 1 times the quantity of x minus x sub 1. As substituting the values, so y minus, this is negative 5, is equal to 1 minus negative 5 all over 3 minus 0. Ayan, times the quantity of x minus 0. Okay, so nasundan ba? Okay, so medyo bagala natin. So simplifying, ito, yung sa may slope, ito din, pwede na, mababago na yung sign yan kasi y minus negative 5 is y plus 5 is equal to, ito din ay magiging plus na, so 1 plus 5 is 6, over 3 minus 0 is 3. And then, x minus 0 is simply x na lang. 6 divided by 3 is equal to 2. So, masisimplify pa yan ulit. Hanggat may masisimplify, isimplify. 2 and then times x, so 2x na yan. And then, y is equal to 2x. This is positive, so magiging negative. And this is our equation of the line. Let us check your work. Find the equation of the line that passes through the points 4, 3, and negative 2, 4. Write it in standard form. So, dapat ay naka ax plus by plus c. Okay, yun yung form natin. Ax plus by is equal to c. X sub 1, y sub 1, x sub 2, y sub 2. Writing the formula, y minus y sub 1 is equal to y sub 2 minus y sub 1 all over x sub 2 minus x sub 1 times the quantity of x minus x sub 1. Assign the value, or substitute the values. Y minus 3 is equal to y sub 2 is 4 minus 3 all over negative 2 minus 4 times the quantity of x minus 4. Then, simplify natin to. Y minus 3 is equal to 4 minus 3 is 1 over negative 2 minus 4 is negative 6 times the quantity of x minus 4. Then, distribute natin yan. So, y minus 3 is equal to negative 1 over negative 6 is also the same as negative 1 over 6. Okay, pareho lang naman kasi yan. Kasi isang positive, isang negative. So, pag dinimultiply natin yan, pwedeng negative 1/6 x or negative x over 6. Pwede yun, kahit alin. Tapos ito,
negative 1/6. Ganito yan. Negative 1/6, i-rewrite ko na dito. Negative 1/6 times negative 4. Okay, so may common factor yan. Parehong negative, so positive na magiging answer. So ito ay 2 na lang, ito ay 3. Common factor is 2. So 1 times 2 is 2 over 3. So positive 2/3 na tayo ang susulat natin. So ito ay plus 2/3. Now, dahil naka-standard form and ayaw natin na may denominator tayo dito, okay, kung naka-slope-intercept form yan, okay lang naman kasi, pero pagka naka-standard form, as much as possible, ayaw natin na may denominator tayo. So, multiply natin to sa both sides of the equation sa LCD. Ang LCD ng 6 and 3 ay 6. Okay, so, multiply natin sa 6. Isusulat ko lang siya. Pero kung kaya nyo na naman ng diretso na, okay lang naman. Pero isusulat ko na lang din dito for the sake of those students na malilito kung bakit nangyari yung ganito. Okay, kung ano ba yun. So, multiply natin yan. Didistribute natin yan. So, magiging 6 times y. Tapos ito, minus 6 times 3. Tapos ito, is equal to 6 times, okay, negative 1/6x plus ito, 6 times 2/3. Kung kayang iskip to, much better. Pero sabi ko nga kanina, papakita ko lang para lang doon sa mga estudyante na nalilito kung paano ba makukuha, kung bakit nakuha ang ganito, kung bakit nakuha ang ganyan. Okay, so multiply natin 6y. Ito ay minus 18 is equal to, ito may common factor, which is 6. Okay, so canceled out na yan. So natira na lang ay negative 1x or negative x. Tapos ito may common factor din yan na 3. So 1 na lang yan, ito ay 2. So, multiply natin to. 2 times 2 is equal to 4. Positive. Plus 4. Ayan. So, mas simple na. 6y minus 18 is equal to negative x plus 4. Pero, hindi pa yan tapos. Ang sabi nga, kailangan ay naka-standard form. So, itong x ay lalagay natin dapat nandito sa left side ng equation at lahat ng constant ay nandoon sa right side of the equation. So, negative x to, applying the APE, magiging positive. Okay? So, magiging x na lang yan. Ito ay hindi naman umalis. Ang sabi ko, lagi bakod to eh. Bakod yung equal sign. So, kung hindi naman siya pumakabila ng bakod, hindi siya mababago ng sign. Kung pumakabila siya ng bakod, mababago ng sign. So, since 6y, hindi naman siya umalis. So, positive pa rin yan. Is equal to, ito wala na yan, no? So, 4, nandito lang siya, hindi siya umalis. So, positive pa rin yan. Itong negative 18 ang nilipat. Okay. So, applying the APE, yung negative dito, shortcut na lang natin, plus 18. Okay. Tapos, simplify yan. So, x plus 6y, 4 plus 18 ay 22. Ayan. So, yan na yung ating answer.